Yani mwaka imeisha tu hivyo manze. God damn it. Ai. Bro, na 2023 imekimbia kama kama langa langa ama niseme nini. Ai. Bro, si juzi tu. Juzi imekuwa Januari manze. Juzi tulikuwa tuna celebrate New Year tukiingia 2023. Sasa hivi manze 2024 ndio imefika. Na hakuna kitu yote nimefanya ya maana na maisha yangu. I hate to be ashamed, but yeah, kuna vitu mingi hazichange sana kwa maisha yangu so far this year. But at least nimemake to progress hapa kule. Of course kuna vitu zimechange kiasi, like kabla nilimove from Texas, sasa niko Kansas. Alafu kuna vitu tu fulani zimehappen, but other than that man, it's interesting. Yeah, kwamba like hii mwaka imeisha haraka hivyo. Manze hii mwaka imenikumbusha kitu moja. Vile design imeisha unakumbuka high school. Sijui kama nyinyi mlikuwa na high school. Uzingizia high school. Na siongelea ile uzingizia maths. Unajua kulikuwa na ile uzingizia math class ya maths. Bro, uzingizi time haiko inasonganga man. Ilikuwa unalala 10 minutes. Ukiamka manze clock imesonga 10 seconds peke yake. Hadi unashanga kwani hizi ni mazingaombo gani? But siongelea uzingizi. Kulikuwa na ile uzingizi ya kulala ya actually usiku. So but sisi KB tulikuwa form 4. Okay, form 3 na form 4 tulikuwa na kitu inaitwa XT, right? So program yetu ilikuwa in normal preps ilikuwa ni shanga 9 pm. So at 9 pm I believe form 1 na form 2s walikuwa wanaendanga wanalala 9. Baada sisi ma form 4 na form 3 tulikuwa na kitu inaitwa XT. Also known as extension. I think ilikuwa na stand for extension. So XT ilikuwa like after 9 tulikuwa na karibu 30 minutes break kenye unazaenda dorms uende uoshoshe manguo ama ufanye kitu yote uprepare, then 9:30 or 9:15 actually. Na pia that time watu walikuwa wanafagia, mnakumbuka sweepers kwa hiyo watu wengine walikuja wanafagia classes and what not. So hiyo 15 to 30 minutes ilikuwa watu waende wa prepare for XT na watu wengine wenye ni sweepers hiyo siku wafagie class na wangoja like mpaka dust settle then warudi. So pretty much tuko tunarudi 9:30 then tunachapa I think mpaka another 1 hour until about 10:45 10:30 hapo. Then after hapo sanyo tunarudi dorms kulala. But unajua awase mamodo alikuwa na expect to lala 11, but truth is manze ni ngumu kulala 11 kama umetoka class 10:30, right? And especially since form 4 KB at 9 pm kila siku tulikuwa tunapatiwa coffee. So ukikula coffee 9 bro kuna vile unazala 11 manze, like of course your coffee inakuanga what do you call it, inaitwa nini, iko na caffeine. So caffeine ina ku keep up. So like by the time we actually used to sleep ilikuwa around 11:30 hapo hivi, ama watu wengine pia walikuwa nalanga 12. Na I swear to God hiyo uzingizi ulikuwa unafunganga tu macho hivi 10 seconds unafunga macho 10:30 bro. Ukifungua macho after 10 seconds ni 5 bro. Unaamka unasikia ukiingelea nini. In fact hivi unajua mimi nilikuwa nakaa dom fulani ilikuwa inaitwa Bogoria. Actually nilikuwa house captain. You can imagine that. Yes, I was house captain. And that's a story for another day. But anyway, Bogoria house tulikuwa karibu na DH, right? Dining hall. Na dining hall yetu ilikuwa na kengelea ya the whole nini inaitwaje? The old school. Yeah, especially ya kuamka 5. So ilikuwa ikifika 5 manzio kengele ina ring manze, na ilikuwa ina ring continuously for like from 5 to 5:30. So hakuna vile unaweza ignore. So I swear ulikuwa unafunga match to 10:30 11:30 for 10 seconds. Ukifungua tu hivi kidogo bro ndio kengele imelia. And I think that's how I feel like hii mwaka imeisha haraka sana. Hey, as for vitu exciting kenye imehappen hii mwaka across the world, but this is another unique year manze. This is a year kenye mimi naogopa, like naogopa what might turn out, what this year inaweza kuwa prepare for history, right? Like in terms of war, like hii mwaka tunajua Israel na Palestine waliamua kutandikana mbaya sana. Of course Palestine, I mean Hamas wali launch your assault on Israel. Alafu Maisraeli manze wakaamua kutambariza au majama bana. Sahi kitu tu mimi inani dishearten manze na story. Kuna watoto wengi manze wameuliwa. Na kitu inani bambi sana. I mean I sympathize. Sina issue na like
watu kwenda to war manze, but kuna vile innocent civilians wakiingilia kati manze, wakianza kuwa innocent civilians hapo manze, kuna vile inani worry kiasi. But like I said, hii mwaka the reason why naogopa hii mwaka vile kunaenda, sijui kama mmesikia ati Iran ama huku hivi US wanaita Iran, but of course Kenya tunaita Iran. Kuna vile ni kama Iran na US manze inaweza enda to war. Na hii kitu inani worry for one thing, right? For those, kama unaishi US, na sijui kama mnajua, kama unaishi US, kuna kitu inaitwa selective service. Selective service ni kitu inaitwa draft. It's pretty much a draft. And for those who do not know what a draft is, sijui kama mnakumbuka Vietnam 1950 ilikuwa Vietnam War ilikuwa 1950s to 19 about 70s hapo. Kulikuwa na kitu inaitwa draft manze. Hiyo kitu like any man or between I think inakuwa from 18 to 36 anafaa kuwa ready kutumwa war at any time. Si optional nela, like kila mtu from about the age of 18 to around 30 something alikuwa anarequiriwa at any time akuwe ready kwenda vita. Na vile naona Iran na Israel na maneno ya Palestine ikienda manze, naona kitu tunaweza itwa vita anytime manze. Naona anytime sahi Uncle Sam anaweza nitumia mail, you guys. For those who don't know Uncle Sam is a term used to define the federal government in the United States. So anytime now manze, kukiendelea hizi mavita zikiendelea na Hamas na Iran na whatever manze, kuna vitu mingi zinaendelea sasa kwa dunia na zimeendelea na Ukraine. Sisahau Ukraine. Vile vitu inaendelea sasa across the world manze, ni kama anytime kunaweza kuwa na World War 2, World War 3, in as much as I hate to admit it. Like it's been 1945 maka saini 1955 plus 23 68 ama ni manguka, unajua mimi I think ni 68. It's been 68 years since the last war manze. So manze mimi naogopa manze, na hii war ikifightiwa this time manze inaweza kuwa noma kiasi. Na sasa unajua mimi ukiwa US, but this was what I was saying, any man US, like as long as unaishi US uko eligible kuingia draft. It doesn't matter hata kama wewe citizen ama hata kama wewe ni illegal ama kama wewe ni student. So ama jamaa wote hapo hivi mko huko hivi college US, college na universities manze, mjue at any time Uncle Sam can request your assistance, na si voluntary, si tafadhali bro. Ukiambiwa report uingie military by force, ukikataa unaweza fungwa manze. So kitu inani worry kiasi. But another news, another sad news, nasikia sijui ati bro Abel Mutua nasikia msa amejiana live manze, alijidedisha I think ilikuwa juzi manze. And apparently kuna watu nilikuwa naona kwa internet wanasema like bro Abel Mutua, unajua Abel Mutua anakuanga na bro yake anafanyanga anitonga nani msee, sijui jina yake, but msee anakuwa na clothing line. Watu waliaccuse msee ya kupiganga u bro wake mwingine. Unajua bro Abel Mutua is the youngest, I think alikuwa 23 years. But Abel Mutua kuna bro mwingine mkubwa, I think ni mkubwa wake ama ni mdogo wake. So watu walikuwa wanasema like bro Abel Mutua mkubwa alikuwa anapiga huyu wa Abel Mutua mdogo, but and that wamesema that might ati yeye inaweza kuwa ilikuwa reason ati umsa alijidedisha, but I don't know man. Inakaa umsa alikuwa na some mental health issues. Sijui kama alikuwa anatumia bangi ama of which bangi, by the way, kuna kitu moja lazima tuambiane ukweli, bangi si fiti. In as much as I hate to say it manze, in as much as this is a very unpopular opinion, kuvuta bangi si fiti. Bangi, kuna a lot of scientific studies kinyemaonesha kwamba ukivuta bangi kuna kitu inaitwa psychosis tu ni basically ni kuchizi, okay? Ni ile brain yako neurons zina damagewa to such an extent that you lose your your consciousness and your consciousness and conscience. So I sijui kama that's the case for these guys, and this is not really restricted to bangi. Vitu kama hata cocaine, vitu kama fentanyl, which is a big deal huko US. Sa US iko ina kitu inaitwa fentanyl epidemic, by the way. Fentanyl by the way ni drug flani, it's a very potent drug. Na wase wengi huko US, drug dealers wengi huko US wanaongeza fentanyl kwa vitu kama cocaine. And the reason why I don't want to tumia fentanyl is because hiyo kitu ni so addicting. Okay, like cocaine ikiwa yenyewe it's bad,
but ukiongeza fentanyl inakuwa 10 times worse, because inafanya mtu like inafanya ukuwe much higher, but pia ina increase your chances of overdose. But back to what I was saying about bangi. Of course bangi ama kutumia fentanyl ama cocaine zinaweza cause to psychosis. So sijui kama bro Abel Mutua alikuwa pia na hiyo shida, like I don't know, alikuwa na drug problem ama tu alikuwa na kitu kama kitu kama hiyo disease inaitwa nini. Kuna disease fulani ina lead to psychosis. What's the name? Si Alzheimer's, inaitwa si Parkinson's. But yeah, wait. Hii disease inaitwa nini? It's a very famous disease wasa wanaongeleanga kuhusu, especially ma serial killer. What's the name of that disease, man? Kuna mtu anajua hapo hivi, aniambie surely. It's ni kama it's at the tip of my tongue, man, lakini haitoki. But anyway, sijui kama msa alikuwa na hiyo disease ya akili kenye inakufanya uone vitu, ukwe uhallucinate, to lose your personality. Your disease pia inaweza cause multiple personality disorder. For those who don't know what multiple personality disorder, ni ile like unaweza kuwa mtu mmoja, like ni wewe peke yako, right? But at different times una develop personality different not at the same time, but at different times. So ukiamka asubuhi unaweza kuwa yetu ni mse normal, right? Mtu unaenda kazi, unapenda familia yako, but ikifika usiku watu wengine ama I'm just giving an example. See, it's not always like this, but let's say ikifika usiku unakuwa cold blooded murderer, manzi unaenda ukiwa watu, then ukiamka asubuhi ukumbuki hizo vitu zingine yote, like your personality yako ya kuua watu na hii yako normal, ni totally different. They don't exist at the same time. So sijui kama, I'm not saying that is of course you say hiyo nyo bro Abel Mutua alikuwa nayo, but it's cases, I mean mental health manze kuna itu of course recently vitu issues na mental health zimekuwa zikiongelewa much often, but still I don't think tuna address mental health as much as we should. It's ni kitu imekuwa rise for the last few past years, and I think sijui man, I don't know, sijui inakoziwa na nini, sijui mbona ina rise ama ni juu because humans wana live longer now, because unajua kitambo wase walikuwa na didingi by 30 years. For those who don't know, by the Africa unajua there's this common misconception ya kwamba kitambo, mwesikia hii misconception wase wanasemanga by the wazee wa kitambo walikuwa wanaishingi longer, and that thing is usually not true. Kitambo watu walikuwa wanaishi longer. That's why hata ukiangalia a lot of African cultures, ilikuwa unakuwa an elder by the time you are 30 years, right? Ukiwa 30 years, 28 years, umekuwa a village elder, because usually not a lot of people when walikuwa na grow as much, because kulikuwa na pneumonia, kulikuwa na vitu gani, pneumonia, kulikuwa na TB, na unajua siku ya kukuwa na antibiotics, so ilikuwa ukipata disease kenye ni serious bro, kwa maneno yako kuisha. Kwanza ulikuwa unapelekwa kwa forest, unaachilia huko bana ukiwa sick sana. African cultures sijui maana tuko nafanya hivyo, iko fit. Kijiwaje sasa mtu akipata zaidi homa kali bana, unapata corona, unapelekwa na villagers wako manzuko katikati ya forest ukufia huko. Unajua manze ilikuwa noma by the way. Ilikuwa unafungiwa ilikuwa kukupeleka na sisemi ati ilikuwa all African cultures, but ilikuwa African cultures zingine of course ukiwa msick sana wanakupeleka kwa forest, uende ukufia huko, but by chance labda usikufe, ama most of times haina ziliwe na kukula, but by chance ukipata ukiwa lucky urudi kwa forest, urudi back to your village, iliwa wanakuchukua na kurudisha huko, then wanakufungia kwa tree. Oh my god. Yes, tulikuwa wa Afrika tulikuwa noma man. Tulikuwa wabaya kiasi. Right? And unakumbuka even in Nandi culture, sijui kama mlisoma history vizuri, but Nandi culture pia walikuwa wanasema like wazee wakiwa wazee sana, like ilikuwa ukifika a certain age, wazee wanasema hapana manze, I've lived too much. Na bado jamaa fika 60 years wanasema hapana, I've lived too much manze, acha niende. Kulikuwa na mountain, kulikuwa na cliff huko hivi. Sasa kulikuwa na iko bado mpaka sasa. Na hiyo cliff
ilikuwa most of all elder Nandis walikuwa wanaenda wanapanda huko wakiwa wazee sana, wakiona tu wamekuwa wazee sana, wanaambia village manzee, sisi by the way mimi nimekuwa mzee sana, nataka sasa niwaache nyinyi muendelee kuishi, acha mimi nijirushe. Na walikuwa wanaenda wanapanda huko juu kwa hiyo cliff. Sikumbuki was the specific location. I'm hoping sikundaenda Kenya niende niangalie, but nasikia hiyo place iko haunted. Si mbali na Kapsabet, na mimi nilikuwa nasema Kapsabet. But yeah, walikuwa wanaenda wanapanda huko then wanajirusha kwa cliff. Na since hiyo cliff huko chini ilikuwa rocky, of course una dead. Alafu that time of course kulikuwa na a lot of hyenas and a lot of nitwa nini? Wild dogs, T9s. So ulikuwa na ukijitupa unaanguka, mahaina zinakukula, then ilikuwa it was a vicious cycle of life. Interesting. Inafaa to study more about African culture, man. Kuna vitu mingi ambazo there's a lot of interesting African cultures atuje explore, but yeah. Belian hapa hivi anasema kwani mumevuka mwaka? Hapana Belian, but then niko Kansas. For those mjui, for those watu wenye wameskip, watu wenye wamevuka mwaka sasa ni wasa Australia. Remember, time ina vary by latitude, right? Seasons ina vary by longitude, but time ina vary by latitude. Time ina vary by longitude. Seasons ina vary by latitude. That was geography. So wako Australia nyo wamevuka sasa. Sasa nasikia New Zealand, Australia washaingia mwaka mpya. But sisi tuko nyuma ya Kenya, Belion. Just to answer your question. Sisi bado tuko nyuma yenu. So hata Kenya by the time inafika tarehe moja, si tutakuwa bado tumefika. So sasa bado it's actually 152. To answer your question, Belian bado haijafika ni. But Merry Christmas. Merry Christmas. Why kama tumepita Christmas. But yeah, Happy New Year to everybody manze. In case unani watch sasa na ujeko. Happy New Year manze. Hii mwaka sijui form ya hii mwaka itakuwa gani manze. Siko sure. Manze siko sure. I'm hoping for the best. Niko na a lot of plans, but I'm hoping itaenda fiti. But yeah, sina forms mingi ya Happy New Year. Leo I think nenda town niangalie fireworks. Sijui kutakuwa na watu wanafanya hiyo fireworks na nini. So I think nenda niangalie fireworks, then kesho nianze tu siku tu kama kawaida. It's sad, but it is what it is. It is what it is, man. But hope like hii episode by the way. Ni kama ninamalizia sahi. Muone hiyo nini? Hiyo title nimeweka leo, Kumalizia Mwaka. It was not a typing error. But then let me go ahead and do some few shoutouts Tukimalisia hii episode. Kesho by the way I'll still be here. Kesho sasa ndapiga story what my plan is for the new year. But acha kwanza tuende tuchape hapa hivi ma shoutouts kwa wale wasemu like ma video yangu. Hold on. Kwani kwanza ni open Facebook. Nione watu wali like pale. Kwanza shoutout. Mimi najua kwanza nani yako, si anaitwa nani? Arab Laban, Mr. Ngoja ni search nini yangu. Ngoja ni search. Thank you very much to Robi Cherop, by the way. Robi Cherop and Robi from all the from El Paso, Texas. El Paso kukoje, by the way. Nasikia El Paso kumekauka huko. It's a very dry. And for those who don't know Texas inakuanga very dry. And you know Texas, by the way, it's larger than Kenya. For those who don't know, it's slightly larger than Kenya. So it's really, hata kama uko El Paso, mimi nilikuwa Dallas, but ilikuwa wenye wako El Paso ilikuwa karibu like 10 hours away. So it's pretty much like you're going from Kenya to Uganda. But shout out to Robi from El Paso, Texas. Belion uko wapi sasa? Belion. Ni Belion. Belion. Nimekuwa Americanized too much. Thank you to the wonderful Edith Tirop. Tirop is a wonderful lady. She likes F1. Anapenda F1. Sijui demu yote anapenda F1 apart from Edith Tirop. And Mili Kimayo. Thank you very much, Mili Kimayo. I like your bandana. That's a cool bandana. Nataka nivae bandana by the way. Probably hii kisogo ya East African, bro. Anasemanga the East African kisogo. The East African forehead. Ndagata mimi nifanye kitu hapo. Thank you to Mutai Dennis. Who is Mutai Dennis? Deno. Thank you, man. Thank you. Deno anafanya kazi Rupa Mall. Ladies, sijui kama ako na mtu. Kama ana mtu ndio connect. Cornelius Kiprono.
Cornelius. Is it Cornelius Correra ama Kiprono? Jana Cornelius. And Onesimus. These are my village people, man. Thank you very much. Back to my previous video. Moses Bate, man. Thank you. Thank you, man. Thank you, Moses. Moses is my great village mate, all the way from Senator Village. Thank you to Mutai Festo. Festo! For this, a short story about Festo. Festo tulikuwa na KB, same class actually. Tulikuwa nacheza na nini? Handball. Bele, nakumbuka tuliendanga, inaitwanga aje? Tuliendanga meet flani. Ilikuwa St. Usually iko Iten inaitwa nini? The boys school. St. Patrick's. Tuliendanga St. Patrick's Iten. Mimi na kina Festo tulikuwa handball team ya Kapsabet Boys High School. Yeah, mimi nilikuwa nacheza handball, nilikuwa goalkeeper. Mimi na Festo tulikuwa goalkeeper. Although Festo alienda akaanza kucheza forward. But nakumbuka tuliendanga St. Patrick's Iten, kulikuwa na sports tukiwa form 4. Bro, mimi nilikuwa keeper that day. Basi ilikuwa ina pull in kuingia sa St. Patrick's. Bro, nikaangalia kwa kio, right? So watu wengine walikuwa washafika. So kulikuwa na game ya handball ilikuwa inaendelea. Kulikuwa na wase fulani usijua alikuwa anatoka shule gani, bro. Vile naangalia kwa dirisha, niona mse fulani akatupa handball against another goalkeeper. Yo handball ilienda ikavunja nini manze. Alivurusha so hard. Handball ikavunja hiyo post ya nini inaitwaje? Post ya handball. Like ika collapse. Hey bro, na mimi nilikuwa naenda kwa keeper. But your games, your meet nilizabwanga na handball kwa uso, man. I think karibu ni blackout. So yeah, thank you very much Mutai Fest. Those were great times. I think I should tell more stories about Kapsabet. Great times. Anyway, Ben Drop ni nani? Tulikuwa na KB. Ben Drop. But thank you Ben Drop. Thank you to Godwill Kiplagat. Godwill, man, me and Godwill were in different streams, so I didn't sikuwa namjua sana, tulikuwa tunajuana sana. But thank you very much, man. And obviously to the wonderful Robi Cherop. Wonderful lady. Where are you from, Robi? Nasema Kabaraka. Sijui where you from? You guys should tell me where you guys are from. Niwapigange shout out. Thank you to Mark Peters and to Cheruto Sheila. Wacha niwafunze jinsi. You should learn from how I say things, right? Kama unataka ku learn how to sound American. Vitu kama Sheila, useme Sheila. Huku vya America wanasema Sheila. Sheila Cheruto. Yeah, thank you very much. Watu wanajua Kenya mnasema Sheila. But then unajua Kelvin. Karibu ni sawa Kelvin. Kimeli Kelvin. Unajua Kelvin is one of those there's a lot of names Kenya ziko unique to Kenya. Vitu kama Brian, but this sijasikia mtu anaitwa US Brian. Apart from Kenyans wenye wanaishi, I don't know how, sijui kama jina kama Brian na Kevin, sijui how they took off in Kenya. But that's interesting. Hizo jina sizisikiangi US watu wengi wanaitwanga John, James, Smith, hizo majina tu basic. But Brian na Kelvin, kuna mali majina, sijui, it seems like hizo jina zilitoka somewhere in the 1990s. But yeah, it's nonetheless very interesting. Yeah, so by the way, yeah, Happy New Year to everybody, manze. I hope mwaka yenye itakuwa great. Although nilikuwa nasema hii mwaka imekimbia. Watoto wa 1990s, bro, the 30s inakuja mbio kama truck ime lose brakes. Wow. Na kuna watu washaingia 30s wenye walizaliwa 1990s. Mimi nilizaliwa later on in the 1990s, lakini bado niko na mwaka chache, lakini nasema sasa bana tumefika ile age manze tuna expectiwa kuwa na watoto bana. Mimi sina watoto, sina bibi, surely. I feel like I'm lagging behind. Na najua siko peke yangu. Watu huku hivi hamna watu na hamna watoto. Okay, bado hakuna rush. Especially wanaume hatuna menopause. So na akawa ni dem, hata kama uko 30s, uko 20s, bado ni mapema kidogo. Work on yourself, manze. Building ni work on your careers, usiharakishe na watoto. And that's one thing that's same throughout. Si lazima uko na mtoto okay. That is wrong. I think it's fair kusema mtoto mmoja anatosha. Kama ujeji manage kwa maisha, right? Kama ujeji settle vizuri kwa maisha, usijisumbue kuwa na watoto wengi. Design wezi wachunga, unaelewa? Jua kuna haja ulete mtoto. Mtoto ni
ni baraka kama unaweza mpatia hizo necessities ya maisha, because mtoto lazima akule. Lazima kuna zile three basic needs, right? Kuna food, shelter na clothing. Mnakumbuka hizo? I remember them, bro. I can never forget food, shelter, clothing. But pia kuna luxuries, right? Kuna zile tu like comforts ya maisha nafaa upatie mtoto, ma luxuries kidogo. I feel it's important pia ukuwe able kuprovide hizo vitu kwa mtoto wako. uh, Hakuna haja uko na watoto wa sita na uwezi wapeleka shule, uwezi walisha vizuri. Unala, like, mi nasemanga have as many children as you can, but as long as uko na the means ya kusustain hawa watoto. Kama by chance tu labda uje manage ku make it in life vizuri sana, uje settle vizuri sana, para watoto wawili tu ama watatu max, na uwachunge, but uwapatie the best you can. But hakuna haja ya kuwa na watoto wa sita ama wa saba ama wa 10 kama uwezani nao. Okay, sisemi ati usizaa watoto ama nini. It's important tuzaa watoto maze, to build nchi, but pia tusi create shida kama vitu kama unajua kuna watoto wengi sana wako children's home, kuna watoto wengi sana wako kwa streets, right? A lot of chokoras, by the way, for those who don't know, chokoras wengi wanakuanga abandoned. So like at some point tu mapero wakakuwa too drunkard, wakawafukuza. Most of them wakwangi orphans from wengi wenye nimeongea na machokora wengi, by the way. LD, I remember kulikuwa na mtoi fulani nilikutananga na. Wait, kuna mtu ananipigia. We Kim, wacha kunipigia bwana, niko live. Ngoja, am I still live? But yeah, ninasema kuna mtu fulani nikutananga naye, story yake ilikuwa lose only one of the parents, but the other one akamwabandon too. So yeah, chungeni kuwa na watoto wenye unaweza manage, then yeah, that is it. Sina story mingi by the way, wadau. I think nishapiga mashoutouts ya kila mtu. So yeah, I think naenda live sai. Thank you very much kwa kila mtu amewatch. Tukutane kesho same place same time. Leo nimechapa live mrefu 26 minutes. Si rahisi. Anyway, till next time.